Wait lang ah. Good morning everyone. I am back from the 3 days training seminar in Baguio City. And welcome to home sweet home na ako. Ganito ang panahon namin ngayon dito sa Abra. Guri. Hello, Kabsat Evergreen! Home sweet home na po ako, Kabsat. 4 nights akong walang live dahil may seminar kami sa Baguio ng 3 araw. So, ngayon ihabol ko muna. Silent ko muna ito. Kasi mother duty ako. May training na naman yung mga bata sa bayan ng taekwondo. Kailangan ko silang bantayan. Hi, Tito June! Tito June, MTV, shout out po sa Tito June, mega love shout out. Ganun din sa iyo, Evergreen. Habol lang po ako ng live stream. 4 nights akong walang live stream kasi galing ako ng Baguio, may seminar kami doon, mahina ang signal kasi sa conference sa accommodation namin may wifi, kaso hindi kaya kasi marami kami doon, naka in-house, 50 participants kami. Syempre kami nagsi-share din, medyo mahina ang wifi. Kaya ito, ano muna, mag-silent lang ako. Support po ako mamaya po sa inyo. Hello Tito June, mega mag-love shout out. Ganun din po sa iyo, Evergreen, Kabsat, mega love shout out. Silent ko po muna kasi kailangan pumunta ng bayan, may taekwondo training yung mga bata. Silent ko lang to panghabol, mamaya magsusupport po ako. Salamat po sa mga patusok nyo. Salamat, God bless you all. Opo, ayun, 4 days, 4 nights. 4 nights wala akong live stream. Sana hindi bumaba yung watch hour ko. Maraming salamat po sa inyo. Silent ko po muna. Salamat po. Hello po, hello po sa inyong lahat. Ito po, silent ko po muna. Nagbakas naman po kayo, babalikan ko po kayo mamaya. Mamayang makakabalik ako ng 1 o'clock mamayang hapon. Kasi may training po yung mga bata, kaya bagbakas lang po at mababalikan ko po kayo. Maraming salamat po. Insoy, hi Insoy, first time mo sa channel ko. Welcome to my live stream. And hindi ko kasi naghabol po muna ako kasi 3 nights, 4 nights yata kung walang live stream dahil may seminar po kami ng Baguio. Hindi ko po nahabol ang aking live stream, kaya mag-iwan lang ng bakas at mababalikan ko po kayo mamaya. Alright, maraming salamat po. God bless us all.
Good noon, everyone. Heaven Munes TV. Mega love shout out to you. I miss Whitey. I've been out for 3 days and now I'm back. And it's Whitey time again. Thank you so much for all the support. Mega love shout out Tito June. Tito June and TV. Leia Mer TV official, mega love shout out to you. I'm here again. I'm gonna play all your videos. Sir Alex, my angel is in your channel. Kabsat Melda Dumlao, mega love shout out to you. Nandyan po ang aking angel sa'yo. Yes, I miss Whitey everyone. It's 12:41 in the afternoon here in Abra, in the Philippines. I miss you all. I've been back. I'm sorry. I've been in a seminar. I just came rather from the seminar in Baguio City. We had 3 days seminar in Baguio City, so I was not able to do live streaming for 3 days. Yeah, even a night, because we had no stable Wi-Fi in our accommodation that was provided by our state university. And I'm here. I'm gonna play all your videos. All right, everyone, just comment, just leave a message, just leave a comment down in the comment section, and I'm gonna play your video. Yeah, I just want you to like. If you have time, if you have time, please like this video. All right, thank you so much everyone. I miss you all. Ang klima ngayon sa Abra, guys, mainit kasi katatapos lang ng sunod-sunod na bagyo. Mainit naman ngayon. Ito po yung piniplay ko. Ang piniplay ko ngayon, ayan. Sir Marsan, Sir Alex, I'm in your channel now, Sir Alex. Thank you so much, Sir Alex. I'm in your channel now, Sir Alex Marsan. Dan harang na pala, Sir Alex. 16 thumbs up from me. Alright. Thank you so much, Sir Alex. Bibigyan kita ng moderator, Sir Alex Marsan. Nasa iyo yung isang angel ko. 4 days. 4 days po ako hindi nakapag live stream. Ayan, kayo namimiss ko kayong lahat. Thank you so much. Kabsat Melda, hello. Hello, Kabsat. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you to the 5 amazing friends who are tuning in today to my live stream. Thank you very much. I miss doing this live streaming. Thank you so much for all the support. Thank you so much. Sir Alex, hindi. Nakauwi na ako. Nakauwi na po kagabi. Nag-seminar po ako ng 3 days, Sir Alex. Nakauwi na ako kagabi. Alas 11 na, napagod ako. Nahilo sa biyahe kasi nagbus kami. Sigsag. Ang pababa ng Baguio, sigsag. Tapos paakyat ng Abra, sigsag. Yung sa may bago mag-tunnel, may sigsag na area doon. Nahilo ako. Kaya ito,
Ngayon lang, kagabi hindi ko na nahabol kasi nagpahinga na talaga ako kahapon. Hindi ko na nahabol ang pag live stream. Mega love shout out to all of you. Thank you again. Thank you everyone for all the support. For all the support. Thank you so much. Ang ganda ngayon ng panahon namin, oh. Mainit. Kaya ayan, may naglaba kami. Kasi mainit. Masarap magpatuyo ng damit. Thank you again everyone. Thank you. Alright, magpi-play ako ng mga video. Sir Alex, nandyan yung angel ko. Kabsat Melda, nandyan po yung angel ko. Play natin si Maisan ni Insoy at iba pa. Maisan ni Insoy at iba pa. Mahina net nyo, Miss Jane. Mahina ba net? Ay, oo nga pala, ano? Pangit. Oo, mahina. Kasi ano to, oh. Nakikita ko to, nabubura na naman ang mukha ko. Kaya mag-screencast na nga lang ako mamaya. Ang pangit ko na naman dito sa internet na yan. Oo nga, mahina ang net ko. Mahina ang net ko mga kaibigan. Pasensya na po. Pero magpa-play ako ng video nyo. Maraming salamat. Oo, blurred ako. Kaya wag ko na lang i-focus. Wag ko na lang i-focus sa mukha ko. Diyan na lang sa background. Yan, doon na lang. Sa mga tanim kong, yan ang mga tanim kong ampalaya. Kaso na ano na sila, na unti-unti na silang gumugulang, tumatanda. Kaya next month papalitan na namin yan ng tanim. Gagawin namin, kung hindi patola siguro maganda. Ayan, dyan ko na lang po ilagay para hindi mabura ang face ko. Mega love shout out again, Sir Alex. Thank you so much sa support, Sir Alex. Nandyan dito, ayan ang angel ko. Magpi-play ko sa iyo, Maisan Insoy at iba pa. Mega love shout out to Maisan Insoy at iba pa. Maraming salamat. Maisan ni Insoy at iba pa. Maisan ni Insoy at iba pa. Maisan, hello, mega love shout out to you. Meron kang 9.6 thousand subscribers and 2.6 thousand videos. Alright, ito maayong buntag. Playing your video, maayong buntag. Maulan na Sabado. Playing with ads.
Maisanin sa iba pa play video here. Maayong buntag, maulan na Sabado, 5-minute video. Hello, Tito June! Natapos ko na po ang yung latest video. Ito, napasarap kami ng kwentuhan. 25th thumbs up from me, Tito June. Alright, Tito June, fully watched, Tito June. Tito June, fully watch na po ang iyong video here. Oh, napasarap kami ng kwentuhan. Ayan, Tito June, playing, done with ads. Tito June, done with ads. Hi, Sis Evergreen. Dan tusok na po to your upcoming premiere on December 4. Evergreen, Sis Evergreen. Thank you so much. Evergreen channel, dan tusok to your upcoming premiere.
Maisan, check natin si Maisan. Kabsat Melda! We're back! Kabsat Melda. Galing kami sa bayan. May training yung mga bata kanina. Kaya dumating na kami. Kita nyo dito aso ah. No, mo nagbimol ka na pandetal-talo, na pa nagbigos, na napitak. Ang kamanye. Ayan yung aso namin oh. Nandito pala sa kabila. Kabsat Melda, maraming salamat. Yung aso namin galing sa ano, bukid, dyan sa kabila. Ah, BG lang. Oo, Kabsat Melda. Kasi kumakain yung mga bata ng tanghalian. Pa ako nagugutom kasi nagmerienda ako ng tinapay.
Hello, Sis Aimilad. Mega mega love shout out to you. Na-miss ko kayo sa YT World. Kayo mga YT friends dahil 4 days po akong out of town. Meron kaming seminar sa Baguio kaya hindi po kapag YouTube. At ito, dito na home sweet home na po ako with my kids. Nagbabike sila for their form of exercise. Dito kami sa labas ng aming bahay, kubo, kahit munti. Thank you so much, Ma'am Aimilad. Thank you so much to the 4 amazing friends who are tuning in now to my live stream. Thank you very much.
Mag-love shout out mga kaibigan. Nandito po kami sa labas ng bahay. Yan, pinagbabike ko yung mga anak ko para form of exercise nila. Hans! Do not go there! Highway! Stay here! Ang kay mapa di highway! Delikado! Maraming sasakyan. Dito na lang. Hanggang dyan lang, oh. 30 minutes more. 30 minutes na lang. Milky! Kata? Damdama. Pagkuakan ata, damdama. 30 minutes more. Tumapang ka doon dyan. Libayar da? Isto. Damdama. Bike ka pa at 30 minutes. Na. Exercise nga road para hindi na tayo pupunta sa oval. Dito na ka na lang mag-exercise. Howdy. Yun. Tudwa. Damdama ah. Aba ang kay itong agbay ka mapan. Magnakay to lang titiigid. Igid. Yeah, igid. Ay. Uga. Wag sa highway. How are you going? Alright. Pang ilang rounds na yan? My Milky Way, my Milky Way, Milky Milky Way, my Milky Milky Way, Milky na doggy, Milky doggy. Go. Nay. Nakamahina na ang signal dito. Dito na lang sa kabila. Malayo na sa wifi.
Wag po sa highway. To. Anong matay taas mo? Dito po kami sa labas ng bahay, mga kaibigan, with my doggy. Her name is Milky. Why? Ano pa? Ay, narayos ka? Ano? Agad mo ti. What happened? What happening? What's happening? Okay, mood. Tabay ka. Ano? Basta. Basta. Yan po, puro kangkungan po yan. Feel free to kumuha. Lam! Manong. Kita. Ito yung minum kasi water. Ito Kaya. Kaya takot. Kasam. Napishare ko kinikwan ng Jackin. Nagbalik tayo. La. Bray! Ay! Ibang pa. Simpak Go mo naipit na kon. Chuchat! Eton. Bugulak lang. Wala na, share ko kinikitan ka. Babal tayo. Ay! Jamunan. Malayo go. Bike na. Yes. Papa? Hmm. You go and buy. 30 minutes more. 30 minutes more road. 25 minutes. Tak mag 1 hour. Thank you so much my happy family. Nagbabike po yung mga anak ko. Why? Makan ni Blacker ganin. Kinuha na. Dinadala ko sin. Baot. Violation. Plus 1 round na pang kayo. Every violation plus 1 round.
tais. Madamdaman to, pang kayo to gumatang Stove tipo. na. Yes, later you still need to continue biking for your exercise. Do not go to the highway, ah. Go Ibon! Pati ni Imol exercise din. J.A. Further! Go Hardin, go Hines. Apay si Kaham, di kag exercise. Ag 100 times kick kanto mo ta. Bunso! Hello. Hello! Ayan mga kaibigan, nagbabike ang mga bata dito sa labas ng aming bahay, form of their exercise. Ayan, pang endurance sa kanilang taekwondo, part ng taekwondo training nila yan. Ayun, huwag pumunta sa highway, Hans! Good afternoon everyone, thank you so much to the 5 amazing friends who are tuning in now to my live stream. We're in front of our house. Ayan. Yay! My kids are biking. Wow! Wala! Stand! Amazing! Maraming salamat, Ma'am iConnect, my insights, Ma'am Insights and Beyond, my happy family, Akshaya family. Who else are tuning in? Sir Alex, Marsan Mix Vlog, thank you so much. Tito Jun MTV, salamat po sa patusok. Sis Aimilad, thank you so much. Sis Leamer TV Official, maraming salamat. My happy family, maraming salamat. Jkoy Watch TV, thank you so much, nakapag-play na po ako. Kabsat, Imelda Dumlao, mega love shout out po sa iyo Kabsat dyan sa Taiwan. Mega love shout out din po sa kamag-anak ni Kabsat, Melda Dumlao dyan sa Isabela. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po nakarecover na po kayo, or sana gabayan kayo ni Lord para makarecover kayo sa mga epekto ng maraming bagyo na nagdaan.
Maraming salamat po sa iyong mga suporta po sa akin, mga kaibigan ko dito sa Whitey World. 3 days po akong nag out of town. May seminar po kami sa Baguio, kaya hindi po ako nakapag-support po sa inyo sa live stream nyo. Kaya ngayon, I'm back to Whitey World. Mega love shout out to all of you. My 2 sons are biking outside our house as part of their taekwondo training for their endurance. Jaham! Agkwa kamot dun. Endurance. Agkik ka adta. Wow. Pangilang rounds na yan? Another stunt, Hans. Stunt. Oh. Nag-stunt? Sa bali mo ti-stunt na ngamin. Thank you again, Ma'am. My insights. Happy family, Aksaya family of India. My friend, my very good friend in India, Aksaya family. What's happened? What's happening? What happened? What's happening there? Go, Hans! Go, Bunso! Go, Hardin! Sana alam ko ding magbike para magbabike ako. Para ang sarap magbike. Oy, nandadaya ka na. Bakit diyan ka umiikot? 'Di ba dapat doon? Sa mas malayo pa. Go, Hardin! Wow! Uy! Mag-iingat sa mga stunt ha. Hindi ko nire-require yan. Oy! Apay! Agan take care ang amin! Ay, paspasan! Bakitan ni Manong mo! Nai-crash! Okay ka lang? Apa yan? Na-injury? Na-injury ka? What happened? Hello, apa yang amin? Nag-stand ka manen. Apa yang amin nag-stand?
Oh. Abi nakasabit mo dito tsinelas mo ta. Ayan, umuwi na sila mga kaibigan. Oh, kick na lang, Heinz. Kick. Das. Huh? Das. You tell 30 minutes we are do lang. Nagbilang 15 minutes. Okay na. Nice. Okay lang eh. Bakit kayo tayo? Ako, magpatuloy. Hans! Hans! Tuman, magkikik po sila. Yung mga anak, mga bata. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ang ko nga i-include mo ka. 19, 20, 21, 22, 23. Salamat po sa 19 thumbs up. 24. Hello guys! 25. Hello guys. 25. Blas ka mo. Nintumot po. Naton Si Bunso naman po. 25 1 Oh, 25 roundhouse kick. By my Bunso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, 26. Another kick, Hardin. What's the kick? Yan niya tinagan ni Tikikik yun. Nalipata mo dun.
Roundhouse. Kuri ka ta isend ko manin. A roundhouse can out in. Ha? A roundhouse can out in. Roundhouse girl. Out in. Wait. Axe kick ka. Nyati, what kind of kick do you want to perform? Axe kick. Nyati kita ulit axe kick. Alright. Guri ka pa ya. Hardin Madayag will do the axe kick for how many kicks? 25. 25 kicks. Ready? Ready. Get set. Go. 1, 2. Bili counter di jay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apay kakapsutan. Lala. 7, 8, 9, 10, Parang magkakaroon. 11, 12, 13, 14, 15. Nangato unay? 16, 17. Timing nga man masidag sa samtulakikan. 18, 19, 20, Happy 21, going. 22. Nawanan. Sumukon. 23. 24. 25. Nawanan. Guys, what kind of kick do you wanna perform? Asti. Axe kick by Heinz Madayag. Go, Bunso! Go, Bunso! Go! 1, 2, 3, 4. Tawa na jay. 4, 5, 6. Hardin kasta mandetan. Mabiolate ka man 9. Say ato ma, 45 lat tagatan. 45 ba? Alright, 45 kick for 25 kicks. 1, 2. Mayo ba di 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alright. You still have what time? Let's 15. join in Laila. 10 minutes. 10 minutes. O sige, 5 minutes na lang kasi ado mo accomplish yun. Oh, Heinz, Hardin, another one. Still have, time check is 4:16 plus 5 minutes. You will stop by 4:21. All right. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, later. 6, 7, 8, very good. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. All right, Heinz, go. What kind kick? Out in by Heinz Madayag. Another kick. Out in kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alright, thanks for the 26 kicks. Alright, last round of kick by Hardin Madayag for
50 kicks. Last kick na tan. 50 kicks. Oren niya nga kicks yun. Basta 50 kicks. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, say atom, 17, 18, 19, 20, 30 more, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, very good, 31, 32, Last 30, 20. 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 10 Last more, 40, 41, Last. 42, 43, 44, 45, Last 5. 46, Last 4. 47, Last 3. 48, Last 2. 49, Last 1. wrong. Another Last one. one. 50. Alright. You go on water break. Then, cool down kay to later on. Alright. 50 kicks. Any kicks? DJ, siguro 45. Narokla ka. Kasi na nga to data. Alright. For the 45 kicks by Bunso. Okay, go Bunso. Wait tagbilang Go Bunso. Alright. Nyapit ready, get set, gon. DJ, agkwa ka man. Chumbi, tinagan na. Last 2 minutes ko. Sir, Jumbi. Chariot. Jumbi. Si Jack. Si Jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, water break Hardin, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, badi. Madikimpot, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10 more. 40! Di ba 50? Last kick ditan. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alright. Okay, go and water break and then cool down. Yeah. Thank you so much, my happy family. My angel is in your live stream. My kids just did the endurance activity for their taekwondo, part of their taekwondo training. First, they went on biking, and then cool down pa went on biking and then kicking, and then next is cooling down. All right. Go on water break and cool down. Come on. Na mag-cool down kay nga Rudo. Last part. Hindi kas din Pumping! Nanagan na? Pumping. Pumping. For, kuri ka duwa kayo. Gibdahan. Sumango kayo to. Sumango. Ano? 50 pumping. Alright. 1, 2, 3, 4. Ibababam hands. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ibababam 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, jumping jack for 10. 10 counts. Jumping jack. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. And go and, change clothes. And we must go to... Yes, I will give you money to buy barbecue for the treat. Alright? Congratulations for this afternoon. You did the great training for the endurance. Okay, you clap yourself. Clap for yourself. All right, thank you so much, Happy Family. That's how they train for their endurance at home. Yes, thank you so much, Happy Family. Yeah, my angel is on BG in your channel now. Thank you so much, guys. I'm about to end my live stream. But before, what happened to my cell phone? Sorry guys, nagtumbling ang aking cellphone. My God, nalaglag po doon sa aking stand. Ito, natanggal. It was removed. Oh, that's why my cellphone got tumbling. Thank you so much. Congratulations from Happy Family. Thank you so much, my friend. You're so supportive to me. Thank you so much. Ay, tapos na pala si Tito Jun. My Happy Family. Asaya family. Ma, Na? punto. Thank you so much. Hindi masibay. My dogs also went out for jogging earlier while my kids were doing the biking. They were running behind their bike. Running behind their bike. Yes, thank you so much, Aksaya Family. Thank you so much to the 5 amazing friends who are tuning in now to my live stream. Alright, I'm about to end my live. What time is it now? Alright, salamat sa 6 hours. Saka 6 hours na pala ako. Naka 6 hours na pala ako, guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Yay! Naka-update na ako ng aking 6 hours na pala ako. Ayan mga kaibigan, katatapos lang ng aking mga anak sa pag-endurance. Pagkatapos nila natulog, ay pagkagising nila from their afternoon nap, nagbike sila for 30 minutes biking, and then nagkick sila ng 100 kicks. 100 kicks yun, and then nag-cooling down. Yeah, that's another way for their home exercise while my dogs are there. I have 3 dogs and a puppy. Thank you so much, Aksaya Family. Still watching by Aksaya Family. Thank you so much in the person of Aksaya Family
through his angel, my family, my happy family. Thank you so much. Yes, a good exercise. Your phone is too loud. You put on mute. Thank you so much, guys. $30 more and I'm gonna end my live. Yeah. So that may 7 hours ako. Hi, I miss my YT. I miss you guys. I miss my friend Akshaya. I was not able to connect with you guys for 4 days because I was just saying I had a 3-day seminar in Baguio City. Baguio City is located in the northern part of Luzon, specifically in the Cordillera Administrative Region in Benguet. Yeah, the place is cool, the summer capital. That's why Baguio City is known as the summer capital of the Philippines. That's why when you go visit Philippines, don't forget to stay in Baguio City because the place is so cozy, comfy due to its cool climate. Yeah, don't just forget to bring your sweater or something for your to warm your body because the place is so cold, especially at night. It was very fun to go on jogging. I was not able to do jogging because I have no companion. I have no companion. My office mates were busy, went shopping, went to Showmart, to SM Baguio City and do their own shopping activity. And so with my Enzo with me, I also went on I also went to Showmart. Again, thank you everyone. Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Thank you again, my friends. Ayan. Imol. Hi, Imol. Come, Imol. This is my dog. Feeling my dog feeling he is a hybrid. Feeling my dog feels he is a, um, golden retriever or a labrador. That's why he is acting like a labrador. Oh, but he is so kind. My dog is so mabait, no, very loyal to me. This is my dog Aksha. Our chief security dog in the house. He replaced the our chief security dog who just passed away 2 months ago. That's why he always, justified justifies herself justify himself whenever he sees someone passing by, he always runs after them. Because we always telling that dog our chief security. Yeah, I'm still in your channel, my friend Aksha. Mr. Madayag is still in your channel. You less volume ahas. Ah.
That is our mango tree. Hello pa. When Arte ba nga? ay wow, my husband is calling. Mo tasong bata kon. Dito cellphone mo because I'm doing the live. I'm doing live stream. I'm using my phone. I'm going to borrow your phone first. Napangka di 103 din. Di ba? Data to susana. Data, apin nalawag mat. Sa ata di signal na to, dapat tingat di chat to. The office meet to. Apin nagwapo kalat tamat. May labs na ba nagwapo kalat tamat. Try your game. Dati mo, tapi kana yung mga ako, hindi na lang. Lahat ko ba niya? Mababrame, adatoy, nagkwagamin, in record daga, endurance na gitubing, kasi napadatate nag-training di taekwondo and then endurance da kano. Dinalpas da nakariing, nagbike da. Nagbike da ti 30 minutes, ayag, subli-subli dita, pakas jay. From highway, mapanda dito, yayan da, ayan timangga. 30 minutes. Pagpagatan mo yan si Barna. At usarin na di bike nardi, namo pay gatangan. Tinto gatangam, another bike na kaslaki ni Jaham tani Hardin, usarin na di bike ni Jaham. Papa! Ay, Papa, please! Yeah. Tangting mo to, tatabas-bastit. Motor ka na ti kayat na. Nai-crash pa itatay. Amon nai-crash na tayo dagbike ng mga napuruan, agis instant ngamin, ipangato na di saka na. Ipang pangato na di saka na, and then hindi na mga tanga nakita na naisikon. Pati ni Harden, dawagam no kasano nga na accident. Agis instant na ngamin. Agis instant na ngamin ka road. Skateboard tulangan na yung sigatanga mo. Nag-skateboard ka di asis. Nalakan sa mo di jay. Nag-shopee ka. Nya. Anak to office na natin, baro ka project. Inya ti project yun dita. Apay, data 103D for renovation. Nakabarbarong installation ng brand nito. Ay. Installation. Nakatuloy ko. Last control. Pasla, temporary na office. Opisyo. Wala naman na kayo baliktad, aras-taras. Oh. Baliktad ka ba? Ano to lang? Binali. Dito tirwarte opisyo. Dito nyo. Kita na ganun material. Aguray ka man, tayo screen record ko. Aguray ka, screen record ko lang. Panipal mo dito, video mo. Okay lang dito yayang ko. Ininkak nga rod te, isa ti tapno kwa, mabuyak nga nalaing. Guray. Inyad ta nga lugar. Ayam mo. 103 na ito yan ko. Apaya deta 103D hanunay nga kwa mo susaride. Certo.
Ah, Dapat disyerto. matamulmulan. Dapat mulmulan na ito yan eh. Ano namang tanim yan? May tanim pala dyan sa Libya. Try again. Bellflower naman yan. Bellflower, di ba? Bellflower. Yan agad na rin si Auntie Makambo, niya nga mula na kita. Kasla mo bellflower? Man, bell. Yellow bell. Tower na ito. Yellow bell. Di ba parang bell? Nya, dito ti Heinz, ayan ni Papa, dito siya nag-work. Ayan. Pero wala, pero hindi functional data. Data 103D. No. Marimang kami nga, kukwati ko, marimang kami nga, agin inventory ti gamit. Usan din ti project. Ayun. I need them. So, tayo ko ano na ito eh. Oh! Kita ang diyan ko. Please stop. Ah, Patay. ilyang arot ti kwa obraan nyo dita planta. Planta deta niya. Oil refinery dagita. O Oo, nag-ex refinery na ito eh. Ah, oil refinery. E di mura ti diesel dita. Mura lang ang diesel. Mura ha, kasla 3 pesos per liter dito eh. 3 pesos per liter ti diesel. Fuel. Oh, wow. Dito 67. Di karoon. 1G, 100 30 liter sa. Basta, wala ka ito diesel po. Yung 200 pesos ka. Bakit kailangan Ugat mo to. bakit kailangan i-renovate yan? Ano ba nangyari? Oo, ang kabarbarong installation. Bayag gamitin ng DJ ko, 1986 pa lang structures. Ah, yung mga 1986 structures 1986 i-renovate. Well, sukatan, di kabarbarong building. Kabarbarong, hindi lagi nakatwak na, lagi. Kita lagi ay, di niya, the crane. One, data train. O, kasi nita, di kakatwak nita. Ah. Ilang? Ilang? I-stop mo pala ito ko na tayo nakyin na isang area. One. Kuwang ka to. Amoy dito ko na. One. Naklagyan di shop. Ada di shop. Ang magnak. Un mang ka. Hello mga kaibigan. Sis Sheho. Salamat sa patamsak. Mano nga, ilang weeks mo dyan? Ilang weeks mo sa 103? Oh, dual daw. Days lang dito eh. From 103 di ilang kilometers papuntang Brega? 250 kilometers sa. 250 kilometers kasla Manila to Pangasinan. Ay, Abra to Pangasinan. Urdaneta. Bagyo, Abra po Pangasinan. Ah. Anong gamit yung sasakyan? Helicopter o ano? Ay, yan lang tayo. Toyota. Ah, Byland kayo? Bailan. Iba na. Manu kay mga napanditan? Ilang kayo from Brega? Awa, ito, talo kami. Wala. Dali, nagyan pintura ka katwak, tali. Utang, Wow. marami sa tiga. Kaya natuwa mo tiga ay ang buwan paprike. Ang abler, Teka, amo pa yalalis ha? nga, palilan. Okay yan. Ano mo ngayon? Waiting lang. Investiganti ko, GLT pinaka-warehouse. Ah, warehouse. Oh, malinis naman siya. Doon ani nalinis na gito. Lagito ka sa Ilang kayong empleyado dyan sa 103D na project? masistagit ko. Mga kuha kami lang ata, mga 30 lang ata.
30 kayo lang. Gamitin mo nga, balbula. Balbula na gito. Ayun. Bulb. Nagdadakgalan. Mamasin ka na gito yan. Ayun. Diba? Ito lagi gamit kita, balbula na kita doon. Kita mo, magda-trend na. Apoy daga doon. Ang dami namang balbula. Wow. Nagito, tinangingina, nagito nakabalot ka nagito eh. Gamitin dahil na kita. Ayun. Ito ni, pati pa ni. Dito ati serbisyo. O, dito may sa service ko, hindi na dumaan. Hilux samot. Naan? Man, Toyota Hilux. Ibutan ni, so ito tinobrami, dito may isang inobrami nga ako, selving, dito yung running pinag ito eh. Ayun. Hello, Kakubo Maker. Sige, magbe-play ako sa'yo, Kakubo Maker. Malpas nga may inventory na ito, install dito yung ground. Ayun. Nyamo Nyamo deta, ipakpak. Crane deta? Oo, pati contractor, forklift. Apoy data warehouse yun, nakalawlawa mo. Wait, basit kita na dito, dapat ang trade na pitiduwa nga kastoy. Ayun. Ang manay amin, basit na dapat tinuwar na gito, nagingina na gito nga item, nangingina pa rin gito eh. Tandong mga item dito, yung na dito mismo nga warehouse. Apoy handa nga may yunag. Awa, hindi ka may kwa. Hindi nga, dapat lang nga, nalpas ng idat tuma. Ayun. Nagito ni, nangingina na gito eh. Nyada kita. Nakita na kita. Nyada kita. Nagito ka ng material sa datsoy. Ayun. Tara kita. O nakita ko, computer, Bulb. kada pati, nagyan na, balbula. Ako rin ka tumapanag di dito mga area. I-stop mo manan. Dito di container mo na, di office container mo. Office container niyo dagita. Apoy mayatmot. Mayatmot. Naka-aircon kayo junag. Una ay aircon na amin na kita, andang break na aircon na. Katinak di jay side. Ayun na garon. I-end ko pa. Nagdi nga banda. Okay latan, ikaskas tam latan. Ayun. Well, Okay na kanya. well. Ano na nag-tiki na ko? Ang break ni. Hamot. The player. Ayun. Kita bamboy. So ito ni pipeline na kita, aglat-lati na, hindi na pala mo sir. Ay data pipeline nga dagita. Haanda nga mo usarunan. Kasla warehouse na ito yung open warehouse. Kaya nasa subject iti ko arresting ata, siyempre dadamot to open area. Ayun. Apoy naglaw data project yo. Warehouse na ito, iti client time pa lang. Ay bagi da. Mga project site. Ayan yung nga project house. Warehouse ti client. Tuhan nga magiging materials sa remedy project. Ay may yun nala. Niso tayo inventory mi. Tapos di jim bagam nga office ban iso ti kwayo. Iso So lagi ti bagay ito pisina. iso ti pagyanan nyo, tata. Pagyan ng engineer, pagyan ng tiligijay. Pagturugan nyo garon. Pagturugan nyo. Ay agbiyahe kay pailang. Kaya nasa 1G Camp 103D adayo pailang. Dataket site to office ti dataket 1038 ayan mi. A kayo. DDNT Campo D. Ayun. So ito na balagi pwede 2011 hindi nag-product na gito nagijay nararamit mi nga pundasyon dagito ti install da. Nyamo dagita iso ti extract ti oil. Unni nagijay gas line kada ko. Ayun. Ta
gas line. Nagita ka out of the child boy, nagita container nga nagita. Good. Nagita container nga nagita, so nagita tinagyan na ni. Ah. Ito yung kabarbaro nga itsura. Kuha mo dagita kas da DJ pressure pump. Oh, hindi tangke. Tank gayam. O tangke. Yung naka-insulate amin nagita ta. Nagingina nagita yun eh. Baka na ito may salita eh. Baka 5 million kakasya iti presyo na. Data? Bulb nga data? Oo, baka na ito lang may isa nga ito 5 million pesos ka na ito eh. Ah. Nangingina na kita eh. Kaslama engine de yan. Pa na. Wait. Kuta na palpula nga na kita. Mga kita na kita. Good. Kita, palpula na kita. Kita. Mm. Kakatwa kami na kita eh. Mm. Baka mo Hindi nga ito, baldi makakatawa ka pa rin. wala garod. Okay, Well, bye-bye. bye-bye. That's how they say. We are going back. Ba! Ba, ano mo? Ha? Okay na. Kuan, Hotdog lang kanya mo. Kain din, agpaigid kay ay baka massage. Si kaham ka barbecue kay gumatangan sa gagaysa kayo. Hotdog kanyam Heinz. tuwa.
Thank you to my six people in the house, six amazing friends in the house. Thank you so much again to you. Thank you for the thumbs up, my friends. Thank you to my six people in the house, six amazing friends in the house. Thank you so much again. Thank you for ganito na ang klima namin ngayon. Salamat naman po sa panahon at nakisama. Wala na daw ulan, wala na daw bagyo na dadating sa ngayon. Kasi talagang sunod-sunod ang bagyo. Simula bagyo Christine, bagyo Leon, bagyo Marce, and then bagyo Nika, and then tapos sinundan ni Opel, and then si Bagyo Pepito. Kaya ngayon maganda na ang panahon. Mega love shoutout to you, to my 5 viewers, my 5 visitors in the house. Kakubo Maker, mega love shoutout to you.
Hello, Milky. Ah, Milky. You're here. Again mga kaibigan sa YT, to Ma'am Iconic Insights and Beyond, maraming salamat Ma'am Icon sa iyong laging pagsuporta sa akin live stream. Ma'am, na-invite na po ako and I'm gonna apply now for the 4K and I hope God will will answer. May invitation na po sa YouTube and I hope wala pong magiging problema pag ako nag-apply. Kaya ayan, I'm gonna pray harder. Sana maging okay na ang lahat. Dahil dito po sa inyo mga kaibigan, maraming salamat. Lalo na kay Ma'am Iconic Insights and Beyond. Si Kabsat Imelda Dumlao na lagi po nagpi-play sa akin everyday, maski hindi ko siya nababalikan o kaya hindi ko siya nasusuklian o hindi ko siya nare-replyan dahil napaka-busy ako for the past 2 weeks dahil sa sa opisina, sa demand ng
ng training na ginawa namin sa Baguio City. Pero ayun, okay na. Siguro another a week busy na naman for the documents, for the reimbursements, for the liquidation na aming ginawa. Ayan, prepare na lang namin. But above all, maraming salamat sa inyong suporta. Sa Team Strawberry, maraming salamat sa Team Strawberry, sa founder, si Vine Legaspi, Lalabs, maraming salamat sa pagsali mo sa akin. Sa mga admin ng Team Strawberries, mga salamat po sa inyong mga supports, sa mga member, sa Team Langga, maraming salamat. Sa Team Tropa Pets, alright, tropa mo, tropa ko, tropa nating lahat, tropang mababait ang Tropa Pets, maraming salamat. Sir Jim, salamat sa admin na si Ma'am Emmy Abay, maraming salamat. Alright guys, mag-end na po ang aking live stream, and I'm praying for all your safety and guidance. Thank you so much guys. Goodbye everyone.